in US, in Bay Area. in Bay Area, là Yeah. khu vực này hả? Yeah. Tại con không rành lắm. Yeah. Yeah, actually, I learned from my master from the south of California. But seems to me we don't have much Thabarwa community in Bay Area. That's something limitation. I don't know how to. Usually I spend my own sit down and listen to myself. One thing I have some meditation experiences. Something is when I kind of worry. I have something I'm working on. I go to work and I'm an engineer. So something really makes me very worried. And I kind of feel nervous. And I sit down. I try to listen myself. I listen my nervous. And sometimes I'm thinking my job. I listen, I look at, I think about my job. In mind, I get nervous. And instead, I thinking of what I'm going to do in job, like this one, and can get through. It's more I get through that way, the one I get crazy. I get more nervous. And finally, I get something. I just listen my nervous. I listen to my nervous. I see my nervous, what's going on. I listen carefully, and finally I see this come down. I gradually disappear myself, and then I can feel calm. That's what I see this kind of thing. The more I attach. So when you teach us about attachment, detachment, sometimes we have to know how to attach. Sometimes we attach in what you're thinking, you more detached, make you crazy. Sometimes you have to detach the right things. That's what my experience. So I share that one. So I don't know what is that's right or wrong or not, but I just share why because you teach us detachment. I really right now I really understand. But sometimes it's your thinking. You cannot attach it your thinking, detach it your thinking. The more you thinking, you detach it. The more you get into it, get along with that, and make you crazy. That's what I have in my own book. Sit down. Vậy để con dịch lại phần tiếng Việt có gì chú bộ xem thêm ha. Thì chú bảo rằng đó là chú hỏi ngài là trong cái khu vực này thì có cái ngôi tự viện Nam Tông nào không, bởi vì chú phải đi khá xa hoặc là học với Thái Mân. Ở Nam Cali. Ok, thì chỉ có cái ngôi tự viện ở Nam Cali là nó xa hơn chỗ này thôi không? Ở đây mới lần đầu tiên. Okay. Mới là đầu tiên để bỏ khóa tu hay chưa đến là lần? So he said like this is the first time have meditation retreat like this in this area, in this place. Okay, first time. Thì chú bảo là khi tại vì chú còn là cư sĩ nên chú phải đi làm, thì có nhiều lúc mà chú có những cái lo lắng nó xuất hiện ở trong tâm hoặc là những cái bồn chồn gì đó, thì trong công việc thì chú cố gắng là ngồi xuống, ngồi tĩnh lặng để quan sát cái sự lo lắng bồn chồn này của mình. Nhưng mà chú thấy rằng đó là khi mà chúng ta tập trung vào quan sát những cái trạng thái tâm đó thì chúng ta dính mắc vào nó và nó trở nên cái sự suy nghĩ đó, nó làm cho mình trở nên điên loạn hơn. Khi mình suy nghĩ công việc, we thinking about it, what you're going to do to reduce the worry. The more thinking about the job we do, the more crazy we get, the more I hate it. But I just look at, forget about thinking what is the job I'm doing. I'm just thinking about worry. I look at my worry, and I see this how worry is go along my body, my head, and I just
look at for a while, and then come down. If you thinking about the job, I go back. Dạ, nếu như mà chúng thấy rằng khi mà chúng ta cứ suy nghĩ vào công việc hoài á, thì nó sẽ làm cho mình trở nên điên loạn luôn. Nhưng nếu mà mình cố gắng mình vượt qua, mình không nghĩ tới nó nữa, thì bắt đầu mình sẽ quan sát cái sự bồn chồn nó trải ra thân và tâm. Dạ, thì thấy là nó sẽ yên ắng, với lại mình sẽ tự tỉnh tại hơn. Dạ, thì đây là những gì mà chú có được trong cái vấn đề thiền tập của mình. Nhưng mà hôm nay thì gặp ngài thiền sư thì ngài dạy về xả ly. Thì chú cũng đồng ý với ngài những cái lý thuyết mà ngài giảng là như vậy. Nhưng mà chú có chia sẻ thêm là cái kinh nghiệm ngồi thiền á, là nó diễn ra như vậy, và chú đã quán trị cái cơn bồn chồn lo lắng, với lại cái khi mà bị công việc nó quá tải như vậy đó, thì chú cũng không có kiểu là chỉ muốn đưa ra để mình chia sẻ thôi, chứ cũng không biết rằng nó đúng sai thế nào. So first time he asking about the Theravada or meditation center which is nearby here. If you said no, said I can let him know, because he needs to go to the North California to practice. So the secondly, because of he's still a lay person and he needs to go for work. So sometimes when he got the work is overload or difficult in work, he will try to do sitting meditations, and he come to understand like the more he focus on the crazy or the overload in working, it will make you worse and worse. Like you will easily to get crazy. But if you try to detach, mean you don't need to think about work, anything concerned with your working anymore. Just focus on the body and mind. So the unstable mind, like nervous or worried mind, will release, and you will feel it inside your body and mind, and the mind will become calmer and calmer. So this is some of the experience he could get to practice by himself. Yeah. And this morning, Sarah teach about detachment, and it's wonderful for him because he agree. The way Sarah teach the practice of detachment is amazing, and this is a theory to him to apply in his practice. And he just share about the past experience when he come to deal with the unstable mind because of working. Yeah. And he doesn't mean it's right or wrong. He just want to share to settle.
I dare to open full-time meditation center one after another from 2007 till now. It is because I'm able to practice mindfulness and detachment every present moment. I started from zero mindfulness, zero detachment. But I was mindful in my own business with strong attachment. Mindfulness on business is not concerned with Buddha, Dharma, and Sangha. Mindfulness on practicing meditation, doing all kinds of good deeds, and keeping preset for everyone, including Buddha, Dharma, and Sangha, and for the truth of doing only. With detachment from every changing time, place, person, and situation. I was able to change, to fully change from working for money to merit. In practicing meditation, Buddha, Dharma, and Sangha are the greatest leaders. There are also many Dharma friends or meditators, and some of the meditation master who are still alive. Meditation is mostly concerned with the mind. I need to change my mind from business to doing all kinds of good deeds.
for marriage. By following the middle way of doing only, neither rejecting nor attaching. That's why I could successfully change all my belongings and my life to be full-time meditators, meditation teacher, and to be a full-time meditation center step by step. Because of changing my life from a full-time businessman to full-time meditators, a meditation teacher, I am able to help many people in the society to change their life and their belongings. To be full-time meditators and meditation center. In this way, from 2007 till now, within 18 years, over 130 full-time meditation center already established in the country and in the world. From my ordination of a monk as a monk in 2002 till now, within 23 years, I have been helping many people in Myanmar and in the world to be full-time meditators, volunteers, more and more. The same understanding and practice, but different people in different place and time. That's why in the long term, I became more and more skillful to do like this. But most of the meditators are not practicing like me. They will practice only with limit. They dare not do good deeds beyond limit. Therefore, they still remain as part-time meditators. To establish
full-time meditation center, according to Thabarwa Buddhism, it will be really difficult even in Myanmar. There are over 1,000 of meditation center, but most of them open only part-time. That's why I have to lead to create full-time meditation center one after another. Besides, most of the Dhamma teaching are limited, not for all. That's why I try to teach for all. No limit in my side, but there will be limit in the side of the audience because of not having enough intelligence to understand and ability to practice. We need to detach. We need to rely, concerned with Buddha, Dhamma, and Sangha. We must try to rely fully on Buddha, Dhamma, and Sangha with full detachment from ourselves and society. Because of attaching on modern society, including our family members and our job, we are difficult to fully rely on Buddha, Dhamma, and Sangha. Without attachment. This is changing our present mind from the mind of self to selflessness. Self is one time, one place, one person, and one situation. Selflessness is everyone, every time, every place, everyone, and every situation, or not someone, not something.
not one time and place, just cause and effect or action and the same reaction of ever-changing, selfless, impermanent nature. If we are thinking about someone or something, we should stop that thinking. This is the practice of detachment. If we are dwelling in the past and dreaming for the future, we are attaching on created or limited time or truth. We should stop all these mental action. Attachment is the cause of endless action. Stopping all doing and happening of our body and mind is detachment from self. Because of attachment on oneself, we are rejecting every self or everyone. Because of attachment on one place, we are rejecting the other place. Because of attachment on one method, we are rejecting the other methods. Detachment and mindfulness are concerned mostly with the mind. So we need to control or practice the mind to be stable and pure. As much or as long as possible. Instead of doing something intentionally or deliberately or forcefully, we should try to do accordingly or naturally or gently. This is detachment from the habit of the mind of someone. Because of doing forcefully, we need to do whatever we do, we need to do forcefully. That's why if we don't have enough strength or force, we cannot do. If we are able to do
accordingly or naturally, we are free to do, even if we don't want to do or we don't have enough strength to do, we are able to do. With the knowing of to be doing only. With detaching from every self. Thinking what to do, where to do, how long to do, all these are concerned with attachment on oneself. If we can detach from self, there will be no more thinking like this. We need to worry for ourselves. This is because of our attachment. This is because of attachment of the mind to worry. If we can detach, we don't need to worry. There will be no worry in the mind. Fear, worry, doubt, greed, anger, delusion, ignorance, all these are disease of the mind. The more we are mindful ourselves or our body and mind, there will be more and more knowing about the negative or evil mind of ourselves. Not knowing is the cause of more and more worry, fear, doubt. Knowing the truth of the present mind as it is the cause of reducing less and less defilement of the mind.
thầy dám mở các trung tâm thiền toàn thời gian từ điểm này đến điểm khác kể từ năm 2007 đến như bây giờ. Và bởi vì thầy cũng có cơ hội và khả năng để được thực hành thiền chánh niệm và xả ly tại mỗi giây phút hiện tại. Thầy đã bắt đầu tất cả từ con số 0, từ việc không có chánh niệm, từ việc không có xả ly. Nhưng mà thật ra thì thầy cũng đã có chánh niệm trong công việc kinh doanh của mình, nhưng với sự dính mắc mạnh mẽ. Giữ chánh niệm trong công việc kinh doanh hay trong công việc của mình thì nó không liên quan đến Phật Pháp Tăng. Chánh niệm vào sự thực hành thiền, làm tất cả các thiện pháp và giữ giới cho tất cả mọi người, nó chính là những việc thiện lành liên quan đến Phật Pháp Tăng. Và đây chính là cách để chúng ta hiểu được về sự thật của việc chỉ làm mà thôi với xả ly. Xả ly khỏi sự thay đổi về thời gian, không gian, nơi chốn, con người và hoàn cảnh tại mỗi giây phút hiện tại. Thầy đã có khả năng để có thể hoàn toàn thay đổi từ đời sống của một người cư sĩ, từ việc dính mắc vào tiền bạc cho đến việc tham gia vào các hoạt động hành thiện liên quan đến Phật Pháp Tăng. Và bây giờ thầy đã trở thành một trong những người lãnh đạo tuyệt vời bởi vì đi theo con đường của Phật Pháp Tăng. Thật ra thì cũng có rất nhiều những người bạn đạo, cũng có rất nhiều các quý hành giả, cũng có rất nhiều các quý thiền sư đang hiện hữu và thực hành thiền ở trong kiếp sống này. Nhưng hầu hết họ chỉ thực hành thiền và liên quan đến tâm trí. Họ không có nhiều sự thay đổi giống như thầy, thay đổi từ đời sống của một người doanh nhân và một người làm tất cả các loại thiện pháp liên quan đến Phật Pháp Tăng và giúp đỡ những người cần sự giúp đỡ trong đời sống xã hội với phương pháp chỉ làm mà thôi, nhờ vào việc giữ giới một cách trọn vẹn mà không có bất kỳ một sự dính mắc hay chối bỏ tất cả các phương pháp nào. Đây là lý do mà thầy đã có thể thành tựu trong việc thay đổi tất cả những tài sản liên quan đến bản thân, ngay cả chính cuộc đời của mình lẫn những người liên quan tới thầy trở thành thiền sinh và các vị thiền sư khác. Và bên cạnh đó thì thầy cũng đã có khả năng sáng lập và tạo dựng ra nhiều trung tâm thiền toàn thời gian từng bước một. Sự thay đổi về đời sống của thầy từ một người kinh doanh toàn thời gian trở thành một người thiền sinh toàn thời gian và sau đó là một người đi dẫn thiền, hướng dẫn thiền tập toàn thời gian và là lãnh đạo của những trung tâm thiền toàn thời gian. Bên cạnh đó thì thầy cũng đã có khả năng để có thể giúp đỡ nhiều người hơn, những người đang sống trong xã hội, thay đổi đời sống của họ, trở thành một người thiền sư, thiền sinh, sử dụng những tài sản của họ để có thể trở thành các tài sản liên quan đến các trung tâm thiền toàn thời gian. Công việc này thầy đã bắt đầu từ năm 2007 và xuyên suốt đến thời điểm ngày hôm nay đã được 18 năm rồi. Và thành quả là hơn 100 trung tâm thiền đã được tạo dựng với tên Thabarwa ở trên toàn thể đất nước Miến Điện cũng như trên toàn thế giới. Và bởi vì thầy đã dám dâng hiến cuộc đời của mình, xuất gia trở thành người tỳ khưu vào năm 2002 và đến thời điểm này thì thầy đã có 23 hạ lạc. Và thầy cũng đang cố gắng để giúp đỡ nhiều người hơn nữa tại Miến Điện và trên thế giới để có thể thay đổi đời sống của họ, trở thành những người hành giả thiền sinh toàn thời gian và trở thành những người phụng sự viên, hỗ trợ cho Phật Pháp Tăng Tam Bảo ngày càng nhiều hơn. Thật ra là có những cái hiểu giống nhau và pháp hành giống nhau, nhưng có điểm khác biệt giữa thầy và những người khác, khác biệt giữa không gian, thời gian, nơi chốn, con người và hoàn cảnh. Đó là lý do tại sao người ta không thể nào thực hành thiền và hành thiện trong thời gian dài. Đối với thầy thì thầy đã khám phá được điều này, cho nên thầy đã cố gắng
để có thể tham gia vào nhiều công tác thiện nguyện, cũng như là đáp ứng nhu cầu của những người trong xã hội bằng cách sử dụng đời sống và những vật dụng của thầy để làm thiện pháp. Hầu hết các hành giả thiền sinh thì họ chỉ thực hành thiền mà thôi. Thực hành thiền ở một pháp môn, một người thầy, một trung tâm thiền, và như vậy thì thực hành với sự giới hạn. Họ không dám làm nhiều thiện pháp hơn, không dám thực hành vượt qua giới hạn của bản thân mình. Và như vậy thì các vấn đề của họ cũng vẫn cứ giữ nguyên ở đó giữa sự thực hành ở quá khứ, hiện tại và tương lai. Để có thể thành tựu trong việc thành lập nhiều trung tâm thiền toàn thời gian, thì thầy đã phải có cái hiểu rằng thật ra ở đất nước Phật giáo Nam truyền Miến Điện thì có rất nhiều các trung tâm thiền toàn thời gian, có hơn 1.000 trung tâm thiền như vậy trong xuyên suốt chiều dài của đất nước. Nhưng mà các trung tâm thiền này thì nó luôn có giới hạn, không phải mở rộng. Họ chỉ mở cửa bán thời gian mà thôi. Và bởi vì có cái hiểu như vậy cho nên thầy đã dám mở cửa trung tâm thiền của mình toàn thời gian, tiếp nhận tất cả mọi đối tượng. Thầy mở các trung tâm thiền lần lượt từ điểm này đến điểm khác. Và như vậy thì thầy cũng nhận ra rằng hầu hết các vị bạn đạo, những lời dạy về pháp bảo thì nó cũng đang giới hạn, nó không phải dành cho tất cả. Và bởi vậy cho nên thầy đã quyết định giảng dạy thiền tập cho tất cả mọi đối tượng, không có giới hạn bất cứ người nào trong trung tâm thiền của thầy. Và như vậy thì mọi người đều có khả năng làm thiện pháp vượt lên cả giới hạn mà không có bất kỳ cái sự ràng buộc nào về giáo dục hoặc là địa vị xã hội hoặc là hoàn cảnh. Bởi điểm khác biệt giữa mọi người thì nó chỉ là khả năng để có thể thấu hiểu và thực hành giáo pháp một cách toàn thời gian, để có thể chiến đấu chống lại vô minh và dính mắc trong sự thực hành của họ. Liên quan đến Phật Pháp Tăng, chúng ta phải cố gắng để có thể nương tựa hoàn toàn vào Phật Pháp Tăng Tam Bảo, với sự xả ly khỏi chính bản thân mình và đời sống trong xã hội. Bởi vì có sự nương tựa và đời sống của chính mình vào cuộc sống của những người ngoài xã hội, bao gồm cả những thành viên trong gia đình mình, cả ngôi nhà của mình, công việc của mình. Cho nên tất cả chúng ta đều gặp khó khăn trong việc hoàn toàn nương tựa vào Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Chúng ta làm tất cả mọi việc thiện pháp với giới hạn, với sự dính mắc. Đây là cách thức để chúng ta có thể học hỏi về sự thay đổi của tâm trí ở mỗi giây phút hiện tại. Và chỉ khi đó thì tâm của chúng ta mới được an toàn, khi chúng ta hiểu càng nhiều về bản chất vô ngã vô thường. Bản ngã chính là sự dính mắc vào một thời gian, nơi chốn, vào con người, vào hoàn cảnh. Vô ngã là dành cho tất cả mọi người, mọi thời gian, mọi nơi chốn, con người và hoàn cảnh, hoặc là có sự hiểu biết về không có nơi nào cả, không có điều gì cả, không có một thời gian hay nơi chốn cụ thể nào cả. Với cái hiểu rằng tất cả mọi thứ chỉ là nhân và quả, tất cả mọi thứ chỉ là hành động và phản ứng tương tự của hành động đó cho tất cả mọi sự thay đổi không ngừng, vô thường và vô ngã. Nếu như chúng ta có sự nương tựa dính mắc vào ai đó, cái gì đó, thì chúng ta hãy ngừng sự suy nghĩ này lại. Đây chính là một hình thức của sự thực hành xả ly. Bởi vì nếu như chúng ta cứ vọng tưởng về quá khứ, nếu chúng ta cứ mơ tưởng về tương lai, thì đây chính là sự dính mắc vào sự thật tâm tạo, vào thời gian giới hạn và vào những sự thật tạo tác.
chúng ta hãy ngừng lại tất cả những sự tạo tác này. Bởi vì dính mắc chính là nhân để tạo nên tất cả những vấn đề hoặc là những đau khổ một cách vô tận. Hãy ngừng lại tất cả những sự việc, sự vật, những sự diễn ra trên thân và tâm. Hãy xả ly khỏi chính bản thân mình. Bởi vì có dính mắc vào một con người, một bản ngã, cho nên chúng ta đã từ chối mọi con người, mọi bản ngã. Bởi vì có sự dính mắc vào một nơi chốn, cho nên chúng ta đã chối bỏ những nơi chốn khác. Bởi vì có sự dính mắc vào một pháp môn, một công thức, cho nên chúng ta đã từ chối tất cả những pháp môn, những công thức khác. Xả ly và chánh niệm. Xả ly và chánh niệm hầu hết liên quan đến các hoạt động trong tâm trí. Chúng ta cần phải liên tục thực hành xả ly và chánh niệm nhiều nhất có thể để tâm trí của chúng ta trở nên ổn định và thanh khiết nhiều nhất có thể. Ngay cả khi làm bất cứ điều gì với chủ đích, với sự chủ tâm và với sự cưỡng cầu, thì chúng ta hãy cố gắng để làm nó một cách tự nhiên, nhẹ nhàng, thư thái. Đây chính là hình thức xả ly khỏi thói quen của tâm trí liên quan đến cái gì đó hoặc ai đó. Khi chúng ta làm bất cứ điều gì một cách cưỡng cầu, thì chúng ta hãy cố gắng để chỉ làm mà thôi. Chúng ta hãy dừng lại cái việc làm việc một cách cưỡng cầu đó. Nếu như chúng ta không có đủ nguồn lực và năng lượng, thì chúng ta cũng sẽ không thể nào làm việc một cách cưỡng cầu được. Chúng ta hãy cố gắng để thể làm việc, chuyển từ sự làm việc một cách dính mắc, một cách cưỡng cầu, sang làm việc một cách nhẹ nhàng, thư thái. Cho dù chúng ta có muốn hay không muốn, cho dù chúng ta có thích hay không thích, thì chúng ta hãy chỉ làm với đầy đủ năng lượng cũng như là sự thư thái. Cho dù chúng ta có hiểu hay không hiểu thì cũng chỉ làm mà thôi. Với sự xả ly khỏi tất cả các bản ngã. Khi chúng ta suy nghĩ việc gì cần phải làm, nơi cần phải đi, bao lâu chúng ta cần phải làm, tất cả những điều này thì nó liên quan đến dính mắc về một cái bản ngã, ai đó, cái gì đó ở trong tâm. Và nếu như vậy thì chúng ta cần phải xả ly khỏi tất cả mọi bản ngã. Như vậy sẽ không còn bất kỳ sự suy nghĩ nào liên quan đến những điểm như vậy nữa. Khi chúng ta hành thiền mà có sự lo lắng về bản thân mình, thì điều này có nghĩa là có sự dính mắc ở trong tâm, lo lắng ở trong tâm. Nếu như chúng ta có thể xả ly, thì chúng ta sẽ không còn lo lắng hoặc dính mắc này ở trong tâm nữa. Lo lắng, sợ hãi, nghi ngờ, sân, giận dữ, si mê, vô minh, tất cả những điều này là các căn bệnh của tâm. Khi chúng ta cố gắng giữ chánh niệm vào giây phút hiện tại của tâm, thì chúng ta sẽ có khả năng để xả ly khỏi tất cả những hiểu biết về những tâm tiêu cực cũng như là những tâm xấu ác này. Bởi vì chúng ta không có sự hiểu biết về nhân tạo ra những loại tâm tiêu cực, cho nên chúng ta có lo lắng, sợ hãi, hoài nghi ở trong tâm. Khi biết rằng tất cả những điều này là sự thật, các hoạt động trong tâm, khi hiểu chúng như nó là, thì đây chính là nguồn gốc để giảm thiểu đi tất cả những phiền não xảy ra ở trong tâm.
by conducting more and more meditation retreat here in this Bay Area, together with doing all kinds of good deeds continuously and seriously, there will be full-time meditation center in the future for sure. Only when there is the cause, there will be effect. If there is no cause, there will be no effect. For the translator, she stay in the Thabarwa center for many years continuously. Therefore, she is learning practically. Learning theoretically only is not enough. We need to learn by our own practice also. In this way, both of understanding and practice will complete more and more. Finally, there will be enlightenment. About impermanent nature, about selfless impermanent nature and permanent nature or Nibbana. Bằng cách tổ chức nhiều khóa tu nhiều hơn nữa, giống như vậy ở khu vực Bay Area này, thì cùng với việc làm tất cả những thiện pháp một cách liên tục và nghiêm túc, thì chắc chắn rằng ở trong khu vực này sẽ hình thành một ngôi thiền đường. Đây là sự thật chắc chắn. Và như vậy thì chúng ta hiểu rằng có nhân sẽ có quả, không nhân ắt không có quả. Ví dụ như đối với người thông dịch, cô ấy đã từng ở tại trung tâm thiền Thabarwa trong nhiều năm một cách liên tục, cho nên cô ấy đã có những cái hiểu một cách rất thực tiễn. Học hỏi thông qua giáo lý hoặc lý thuyết không thì chưa đủ. Chúng ta cần phải kết hợp cả hai, cả việc thực hành bằng chính kinh nghiệm của mình, cả thực hành bằng việc nghe lý thuyết cũng như là thực hành. Đây chính là sự thực hành trọn vẹn, ngày một sâu sắc hơn. Và cuối cùng thì nó sẽ có cái hiểu một cách trọn vẹn, đó chính là sự giác ngộ. Sự giác ngộ chính là sự hiểu biết về sự thật vô ngã vô thường và sự thật thường hằng hay là niết bàn. Sadit Mamanda, you should share your experience about our center. Dạ, chúng con có các quý tăng ni cùng với các tình nguyện viên của Trung tâm Thabarwa Hoa Kỳ cùng với lại toàn quốc tế cũng đang hiện diện và tháp tùng Ngài Thiền Sư. Thì Ngài Thiền Sư mời sư cô
Sư cô Dhammamata chia sẻ các kinh nghiệm của sư cô. Tại vì sư cô là một trong những người gắn bó thâm niên cũng như là giai đoạn đầu của Thabarwa Hoa Kỳ, cho nên là sư cô từ hồi sư cô còn là cư sĩ, nên ngài thiền sư mới động viên sư cô hãy chia sẻ những kinh nghiệm mà trong việc làm thiện pháp cũng như thực hành của mình. Sally Amoha, please share a little your experience. Sally. Dạ, sư cô tiếp theo là sư cô Amoha. Sư cô Amoha sẽ chia sẻ trước. Sư cô cũng có nhiều năm gắn bó với ngài thiền sư cùng với Thabarwa khi còn là cư sĩ để thực hành. Thì bây giờ sư cô đã xuất gia, thì sư cô sẽ chia sẻ những kinh nghiệm học và tích lũy của mình. About Thabarwa? And your understanding about detachment also. The same, Thabarwa and detachment. We can say the same. We are now insiders. We make a part of Thabarwa Meditation Center. So for us it is already easy to understand that Thabarwa and detachment is just the same. But for newcomers, it can be not clear, even when Sayadaw is explaining and giving all his experience from where he started and where he is now, and how many meditation centers he has, how many activities we are doing. Still, for you, only from listening can be not enough, because this is something that we really learn with the practice. And Thabarwa, from the language of Myanmar, is translated as nature. Practice is also nature. We are practicing in whatever happens. So nature and detachment are not separate, because detachment brings us back to the nature of things how they are. Detachment teaches us to come out of our habitual erroneous understanding with error, with mistake. But habitual, it is by default. And detachment makes us free to accept the understanding of the reality as it is. We don't need to try hard to understand. We just need to give it all to the nature of happening. And in our meditation center, Thabarwa, this happens very easily, because we have different Thabarwa members coming from all different countries, different cultures, different backgrounds, different education, different health, different needs, different desires. And there is no one who is right or who is wrong. There is no one who is not from nature. Everything is natural. And in our habitual life, we tend to protect ourselves from what we dislike, from what is difficult to us. And in this way, we reject a part of the nature. So we miss to learn. But in Thabarwa, we cannot separate ourselves from the nature of all of the others. In Thabarwa, we
we continue living life, but there is a transformation. Whether we want it or not, even if we still don't have the understanding, the transformation happens also because of the others around us. Some people practice meditation more seriously. Some practice only in sitting. Some practice also in all different activities. Some practice through doing other good deeds, volunteering, helping physically, helping for the body. Practicing meditation is mainly the help for the mind, which is most important. In the healthy mind, there would be the healthy body, the body that is maintained by the mind. But we don't demand from anyone any particular action. This is why it is Thabarwa, this is why it is natural that from the side of each individual there is practice and natural happening depending on individual karma also, on the causes and effects. And we all face these effects all together. We all bring the effects of the karma to each other, and we all create new karma, depending also on our own understanding and the power of detachment. We need to be able to endure the situation that happens to us that can be unpleasant, undesirable, but we should not avoid. This is what we learn in Thabarwa, the regular reminders from Sayadaw, from his teaching and from his actions, that first of all we should detach from seeing by habitual view that there is someone, there is something. We need to learn to see as meditators. We need to see the mind, and we need to understand the happening by the cause of the impermanent nature, bringing the result. And when this result is difficult, we need just to endure, just to detach from wanting it different. And in this way we pay back our past karma, and we make ourselves free to be able to do and to be able to receive what is really wholesome and necessary. So the practice of detachment is exactly as that was the question that many teachers teach about mindfulness. But it is rare that we can hear that detachment is so important and it should be together with mindfulness. Mindfulness can detect, mindfulness can know. But without detachment, it will continue to grasp and to create what we know, what we want. Sayadaw says that we attach to what we know, and we know what we are attached to. So this is the cycle where exactly the help of mindfulness with detachment helps us to break through. And the natural happening within the meditation center of Thabarwa, where meditation is not just sitting on a cushion, but the state of the mind. There, everything happens due to its own rhythm, in the due time. This is how we learn also to detach from the concept of time, because no specific time for the cause and effect. We create the conditions, and conditions shape the environment for karma to happen. And organization of Thabarwa shapes those conditions for us. So detachment and Thabarwa, they really go together.
Dạ, đây là chia sẻ của sư cô. Sư cô bảo rằng trung tâm thiền Thabarwa của tụi con nó chính là xả ly, bởi vì hai thứ này nó là một. Thực ra thì chúng con đang đứng với phương diện của những người là thành viên của trung tâm Thabarwa và những người đang thực hành hạnh xả ly, cho nên chúng con dễ dàng để có thể chia sẻ được điều này. Nhưng đối với quý vị ở đây, quý vị là những người quan sát viên, quý vị mới với phương pháp này, cho nên là nó cũng không dễ để hiểu. Con xin được cắt nghĩa. Thabarwa theo tiếng Miến Điện có nghĩa là tự nhiên, và tự nhiên là Thabarwa, và tự nhiên nó chính là khởi nguồn của sự xả ly, và xả ly cũng để trở đề với tự nhiên. Thế nên Thabarwa và xả ly có thể được hiểu nôm na là một. Và đối với chúng con thì chúng con được nghe giảng hàng ngày lời dạy của Ngài Thiền Sư. Chúng con cũng đang thực hành trong phương pháp này, cho nên chúng con dễ dàng chấp nhận được lý thuyết này. Và như vậy thì nếu như mà có sự xả ly thì nó xả ly ở đây được hiểu là nó chính là cái sự diễn trình của những cái hệ quả được thoát ra, được biết đến bởi vì do sự thực hành mà có thể nói rằng nhờ sự thực hành xả ly mà những cái tâm ở trong, những cái sự đối trị ở trong tâm nó có cơ hội được phát triển. Khi với một tâm trí xả ly thì đó là một sự tự do hoàn toàn. Đó là sự chấp nhận bản thân của chúng ta như nó chính là các điều kiện sinh khởi của tâm. Thật ra thì chúng con cũng không cần phải làm điều gì một cách cưỡng cầu hoặc quá vất vả để có thể hiểu được về lời dạy này. Chúng con chỉ cần quan sát như nó chính là. Hãy quan sát tự nhiên như nó chính là nó vậy. Tự nhiên nó rất là hữu ích trong việc quan sát tâm. Ở trong tâm thiền của chúng con thì chúng con có tất cả những anh chị em, những người bạn đạo từ khắp nơi trên thế giới. Chúng con cùng sống và cùng thực hành với nhau. Bởi vậy cho nên trong mọi khoảnh khắc chúng con đều có cơ hội để có thể tận hưởng được giáo pháp. Những gì nó đang xảy ra, những gì xung quanh đang tác động lên tâm của chúng con. Và như vậy thì chúng con sẽ dễ dàng để chấp nhận lẫn nhau và chấp nhận sự thật, tức là chấp nhận Thabarwa. Mặc dù chúng con khác nhau về tôn giáo, đất nước, trình độ học vấn, về những ưu điểm, về tình hình sức khỏe, về những nhu cầu, về tất cả mọi thứ, nhưng không ai trong chúng con có sự chia lìa, có sự phân biệt. Bởi vì chúng con biết rằng Ngài Thiền Sư đã dạy không có điều gì đúng, cũng chẳng có điều gì sai. Pháp chính là nó như vậy. Tự nhiên nó đang chảy ra như thế. Mọi thứ là tự nhiên. Và như vậy thì tất cả mọi diễn trình xảy ra nó chính là sự thật của những thói quen, của những kiếp sống hung đúc của chúng ta mà có. Đó là những tập khí của người này, người kia. Như vậy thì khi chúng ta ở và cùng nương tựa với nhau thì tất cả những điều này tạo nhân cho những sự thật được phát triển và được hiểu biết. Bởi thế nên chúng con không có bất kỳ một sự phân biệt hay là đối trị gì lẫn nhau. Có tốt, ắt sẽ có xấu. Có được sẽ có mất, có sai sẽ có đúng. Tất cả những điều này chúng con cố gắng để không phải chối bỏ. Và như vậy thì Thabarwa không thể nào tách rời khỏi sự xả ly, và xả ly đã không thể tách rời khỏi Thabarwa. Đây chính là định luật tự nhiên của tất cả vạn vật mà chúng con đang được học hỏi và thực hành mỗi ngày. Ở tại trung tâm Thabarwa của chúng con, không có ai là lãnh đạo, cũng không có ai dẫn dắt người khác. Chúng con cùng nhau để có thể tồn tại và hiểu biết được Pháp đang vận hành trong ngôi nhà Tam Bảo, cũng như là trong đời sống của chúng con. Với cái hiểu là chỉ hiểu mà thôi, không có dính mắc, không có chối bỏ. Bởi vì nó có tâm thức của cá nhân, cũng sẽ có tâm thức của tập thể. Tất cả những tâm thức này cộng hợp với nhau, có nhân ắt có quả. Và như vậy thì có những người họ sẽ lựa chọn dành nhiều thời gian hơn trong việc ngồi thiền.
Có những người khác họ dành thời gian để giúp đỡ những người khác. Có những người nọ thì họ cũng dành thời gian để cố gắng làm tất cả những thiện pháp một cách khác nhau. Và như vậy thì chúng con cùng làm việc về tâm trí lẫn về cơ thể vật lý. Nhưng mà làm gì đi nữa thì tâm là quan trọng nhất, bởi vì những hoạt động trong tâm trí cần phải được chánh niệm. Khi có một tâm trí ổn định và an tịnh thì tất cả mọi vấn đề cả trên thân cũng sẽ được giải quyết. Và như vậy thì chúng con cũng không cần phải làm gì cả. Chúng con cũng không cần phải đến và than phiền về những người bạn của mình. Chúng con chỉ cần nhìn vào nhân và quả, nhìn vào định luật nghiệp quả của từng người. Tất cả mọi người đều có nghiệp quả khác nhau của riêng mình. Mỗi người là chủ nhân của nghiệp do mình tạo ra. Cho nên sự thực hành liên quan đến chánh xả ly và trung tâm Thabarwa hướng về tự nhiên, nó là một, là như vậy. Như vậy thì chúng con đã hiểu được về nhân quả của riêng mình nhờ vào pháp hành chánh niệm và xả ly. Và chúng con có thể làm một điều duy nhất, chính là kham nhẫn để có thể vượt qua tất cả những tác động liên quan đến thân và tâm do môi trường nương tựa lẫn nhau mang lại bằng sự thực hành chánh niệm và xả ly. Như Ngài Thiền Sư thường hay nhắc nhở chúng con, dù chúng con làm tất cả mọi điều, chúng con cần phải làm với một tâm chánh niệm và xả ly một cách liên tục. Lời dạy của Ngài không chỉ là bằng lý thuyết suông mà nó chính là thân giáo của Ngài. Và như vậy thì mỗi ngày chúng con đều được trưởng dưỡng trong môi trường pháp bảo như vậy. Và mọi người đều có thể hoàn toàn tự do trong việc lựa chọn các phương pháp thành thiền của mình. Và chúng con chỉ cần hiểu được một điều là cần phải cố gắng nhìn sâu vào tâm trí của mình, bởi vì có nhân ắt có quả. Những tâm trí vận động hay là tiêu cực nó cũng đến từ đó. Và Thabarwa là nơi để cho những hiện tượng tự nhiên của tâm sinh khởi để được quan sát một cách sâu rộng. Và như vậy thì chúng con cũng chẳng cần phải làm gì cả. Chúng con chỉ cần xả ly khỏi tất cả mọi thứ, mọi nơi, mọi người. Và như vậy thì đây chính là những thiện pháp, những phước báu mà chúng con có thể cho nhau và mang lại cho tất cả mọi người. Như vậy thì Thabarwa đã là cầu nối để chúng con nhận lại tất cả những quả thiện lành nhờ pháp hành xả ly mang lại. Sự thực hành giống như là câu hỏi ở đầu thời gian đã từng hỏi rằng tất cả hầu như là trong các trường thiền thì quý hành giả sẽ được người thầy của mình hướng dẫn nhiều về pháp môn xả ly, cách pháp môn chánh niệm, làm sao để giữ chánh niệm. Nhưng mà rất ít những quý vị nào có thể nghe được về sự hướng dẫn liên quan đến xả ly. Và con cũng cảm nhận tương tự như vậy. Và như vậy thì rất ít để người thầy để có thể giảng dạy được về xả ly. Và bởi vì con có thể hiểu rằng mọi người đều có thể dễ dàng giữ chánh niệm, nhưng mà giữ chánh niệm mà không có xả ly thì nó tạo thành dính mắc ở trong tâm. Chánh niệm cần phải đi kèm với xả ly thì nó mới trọn vẹn. Ngài Thiền Sư hay dạy chúng con rằng dính mắc mang đến khổ đau. Dính mắc tạo nên những gì mà chúng ta đang làm. Chỉ có xả ly thì chúng ta mới là sự trọn vẹn. Nó sẽ tạo ra cái vòng lặp. Chúng ta sẽ làm những gì chúng ta dính mắc, và chúng ta dính mắc vào những gì chúng ta làm. Đây chính là vòng tròn lặp, và chỉ có chánh niệm và xả ly có thể giúp đỡ mọi người. Thật ra thì chúng con cũng cảm thấy hoan hỷ khi được sống dưới môi trường Tam Bảo Thabarwa. Và chúng con cùng nhau thực hành thiền, không phải vì thích với ai cả, và vì tất cả mọi người. Không phải vì một nơi chốn, mà cho tất cả mọi nơi chốn, cho tất cả những trạng thái của tâm. Và như vậy thì chúng con được trưởng thành, chúng con được càng ngày càng kham nhẫn hơn. Và đây chính là những lợi ích mà pháp hành mang lại. Nó không phụ thuộc vào bất kỳ một thời gian cố định nào cả, một không gian, thời gian nào cả. Nó chỉ là nhân và quả do hành động và phản ứng của hành động mà thôi. Chúng con cũng tạo ra, Thabarwa là nơi giúp chúng con tạo ra những điều kiện
để chúng con có thể làm tăng trưởng trong pháp hành của mình. Và như vậy thì cùng với nhau chúng con đã có thể tồn tại được dưới ngôi Tam Bảo Thabarwa và học hỏi nhiều hơn về hiện tượng tự nhiên của tâm. Và cuối cùng thì Xả Ly và Thabarwa đã là một, cùng hiểu về bản chất của tự nhiên.